Check the mic and make sure it sound right. Om swastiastu, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Halo rekan sejiwa, sahabat muda teman tercinta. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube IDWD Konten Tutorial. Di video kali ini, saya akan berbagi tutorial cara membuat canang bunter, canang gebogan model terbaru dari ental atau janur lontar. Canang gebogan ini simpel, irit janur tapi kelihatan lebih mewah karena tekstur dari janur ental lebih tebal, kaku dan putih. Ikuti teknik saya cara mengerjakannya karena di video saya terapkan dengan detail agar mudah diikuti dan dipraktekkan. Bagi yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya agar lebih berkembang. Like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke rekan sejiwa, sahabat muda teman tercinta, mari kita simak tutorial cara membuat canang bunter, canang gebogan model terbaru. Sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Sound right, boys.
Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Sound right, boys. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Sound right, boys.
Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Sound right, boys.